Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond other newsroom gwe mukutu semakutu kwoli gwe mulungi atulaba atera atugoberera ensonga mpitirivu ezigenda basi okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate Prime Minister wa Uganda Robina Musafiri Nabbanja azemu okubanga asikagana ebitogi ne lead of opposition mu Parliament Ono Ssenyonyi mu nakibiina kya National Unity Platform ensonga z'abaana ba NUP abasibe be bateeka mu makomera ajjukira nti recently mu 2022 Mathias ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowu eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mathias Mpuga Nsamba nga akyali lead of opposition yateeka government kuninga Nabbanja nga akulira government businesses mu Parliament yavaayo n'ategeeza nti be balina Kibalama era Kibalama ali mu custody. Olunaku olwaleero Ssenyonyi atadde Nabbanja kuninga ne government ba producing Kibalama bwatyo Nabbanja bino bye bigambo byazeemu bwabizzeemu bikuddeko Ono Ssenyonyi waya n'amutabukira awo nno n'atwaliramu ne deputy president nti amanyikiddwa nga Jessica Alupo gye biggeeredde nga Ssenyonyi yategeezezza Nabbanja ati ddayo Jessica Alupo akusomese bwe boogera mu bantu n'engeri gye banjamu ensonga so si kumala googera ng'ebyo ebigambo byoyanukudde. Era Speaker wa Parliament yabanyikiddwako obulungi ngo both ensonga zimusukkulumyeko ne badda mu kuwooyawooya Ono Ssenyonyi. Ebintu eb'ensonga tezibadde nnyangu yadde akamu n'akeddagala era njagala nsobola okubanga mbikuwa ng'obudde bukyali oleme kubaako kyosubwa yadde ekimu ng'ate bikyayo kyankugambye si byangu yadde akamu n'akeddagala. Maama wa King Zale ono nno muna NUP omuwagizi wa NOP gwe bakasembayo okukwata recently ali mu maziga bamugobye mu nyumba wabadde akolera basenzeewo omwana we yabadde breadwinner we embeera gyalimu si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Jessica Alupo avuddemu koowu ebigambo n'ategeeza nti ensonga zonna eziyombya bannayuganda bagenda banga bazikolako. Weewaawo erinnya yenzedde niye aliwo okukuweereza n'okutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Wano we nkusabira nti video n'osooka ogimpeere like wejja like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku bulisa kirumu asobola ogenda maaso n'okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu nawe bwe guba nga gwe munuuni gwo ogusoose okulaba video zaffe njagala okukusaba gwe munywanyi mwannyinaze era muganda wange nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno oleme kuba ng'osubwa kintu kyonna kye tuba tugenda maaso n'okuwa. Kansoke nkuweka hint katini nnyo ku video ya Ono Ssenyonyi. Kibalama. The Prime Minister is mocking us here to say the Kibalama I meant was a chairperson of her village. Which one? You said Kibalama was arrested, he killed people. You need to come with a report because it is here that you told us. We were asking you about John Bosco Kibalama and you told us that very person was arrested over certain offenses. So that's the one we are talking about. Please don't mock this house. We are waiting. Because when you compare it to the Prime Minister was simply mocking this house. Prime Minister, meet more often with the Vice President so that she can coach you on how to respond to some of these issues. Because you see, even when you're being given bitter medicine, somebody can put a coating of some sugar, so it's easy to take the medicine down. That's what the Vice President has said. I may not fully agree with everything she has said, but she has clothed it in the mother. Ono Ssenyonyi amala okuteeka Prime Minister Robina Nabbanja kuninga. Nabbanja avuddeyo n'ategeeza nti ye Kibalama gwe yali ayogerako mu 2021 yali ayogera ku Kibalama kyeyamaani w'ekyalo ekimu mu bitundu by'e Kawempe gwe yali ayogerako wabo wa NRM nti baali bamusibye so si ono. Njagala tuwulirize video eno tugiwe obudde owulirize ebigambo bya Nabbanja nzije mbikutemeretemere. In 2021, while we are here, in a place called Kavule, there is our chairman called Kibalama. And that's the man I meant.
I am concerned, Honorable Speaker, about persons who are missing to date. Some belong to the NRM side, some belong to the opposition side. One of our colleagues, the Honorable Margaret Etilu, who is the Amuria woman member of Parliament, we were taking oath here with her, among others. We understand she was arrested on 23rd May before we went to elect the speakership. Her family, I've seen them in the media asking for the whereabouts of their person. Lawyers are asking where she is. We are asking, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I'm leader of the opposition. But I should also be concerned when an NRM member, who is a colleague in this house, disappears and we don't know her whereabouts. It should concern all of us. Just like it should concern colleagues on the NRM side if it happens to any of us. So that's how I am concerned. Where is this member? Can government account for a member? This is happening to a member of Parliament. If she has committed any offense, Article 28(3) of our country's constitution provides very clearly somebody is innocent until they are proved guilty. Why is she not produced in court? Where is she being held? Take her to court. If she stole money, for example, I'm always speaking out against corruption. Take her to court so that she gets charged. If she needs to go to jail, she goes there. But for now, can due process happen? Similarly, Right Honorable Speaker, there's a young man called Christopher Godi, also known as King Zare. He belongs to my political party. He was picked up by the military in Kamocha on 21st April. His whereabouts to date are not known. Why does government not want to follow the law? You see, even myself, even yourself as a leader, we can all be suspected to have committed an offense. But what does the law say? Why don't you produce people in court? When you abduct, and we call it abduct because you're not following the prescribed procedure of arrest. Right Honorable Prime Minister, why don't you want to follow the law? And Right Honorable Speaker, we were here at another time speaking about missing persons. There's a gentleman called John Bosco Kibalama. He was abducted on 3rd June 2019. It's been 7 years since. The Right Honorable Prime Minister told us Kibalama was arrested. Up to now, government has not accounted for Kibalama and 17 others. And we are adding on to that list. Why? Government needs to account for these people. Thank you. Both NRM and the opposition. Right. Ono Ssenyonyi Besekezi ateeka kuninga abantu bano. Nabbanja avaayo ategeeza nti nze Kibalama gwe nali njogerako chairman waffe wali eri e Kavule era nze gwe nali ntegeeza. Ssenyonyi n'amugamba nti tetwagala muntu kubeera nga atuwuddiisa. Waliwo omubaka wa NRM yalayira bamukwata wanene recently mwezi gwa kuna ng'okulayira kuwedde nga bagenda kulonda a speaker mu Gwokutaano ogwo. N'agamba lwaki mukwata abantu ne mubawamba buwambi ne mutabatwala mu kooti, lwaki temugoberera amateeka? Ezo tuyizita abduction, tukuyita kuwamba. Kubanga Bannayuganda engeri amateeka gye googeramu si bwe mubayisa. Lwaki bannansi batuuka ku sseri okufuukira olyokubanga mubafuula ekyonziira okubayisa ng'ekyokuttale? N'agamba tunuulira King Zare. Engeri gye mwamuwambamu ne mazima ddala bw'otunuulira embeera. Kankuwe vidiyo yiino maama wa King Zare ng'ali mu maziga. Labayo. Baba, mwana wange baba amuse. Oba gyali mulamu bampe magumba nzike. Bakumye mwana wange empaji yange. Mpaji kubawe yagenda n'ennyumba bagenda kungobamu. Sina sasula nyumba byange nange nyini bawange yafa. Sina musajja. Nenkola byange. Nebyenkola sikyabikola si uyo baze batumenye sina bwe nkolera. Njagala mwana wange bamumpe bamuleetere. Maama ali maziga akaaba agamba nti njagala mwana wange bamundeetere. Oba mufu oba magumba mugaleete mu ngambe yoyo. Nkabe ngumerumu. Obulumi ekisungu ekiteereddwa ku mitima gy'Abannayuganda kigenda kubavaako ddi. Era gwe akakasanga bwe baba bakutedde mu position eyo nga bakulonze. Ddala abantu bano eno bogamba abakulonda obulumi bw'obatadde ku mutima bwe bubaleetera okukwagala okwongerayo n'ekisanja ekirala.
obulumi, that pain that you're causing to people, those whom you call that your voters, your people who loves you so much, do you really mean that pain that you're causing to them kyobasasula mu return? Era bo eddembe lyabwe nga bannansi nga bannayuganda lyabagibwako okujjako okulaba abantu nga bannabbanja nga badda mu kubalaatira mu nsonga z'abannayuganda abagenda mu maaso n'okwera nga batulugunyizibwa, bannayuganda ababonyaabonyezebwa, bannayuganda abattibwa, bannayuganda abasibiddwa nga tebalabanga na ku kooti. Okusiba omuntu si musango singa oba ogoberedde amateeka. Omuntu yenna alina address bamusamoninga, omuntu yenna alina address bamuarrestinga, omuntu yenna bamupresentinga mu kooti, omuntu yenna aweebwa eddembe lye lyabwebange okufuna lawyer yenna awoza omusango gwe. Omuntu yenna no matter what alina eddembe lye ery'obwebange limukkiriza okubeera nga yeeyimirirwa mu kooti era n'okuweebwa court bail. Naye tulabyeko ku bantu nga bammiddwa zi bail nga waliwo ne period erambikibwa mu ssemateeka nti omuntu wamala ebbanga bweriti alina okufuna kye tuyita mandatory bail, nazo zibammiddwa because there is no rule of law. The question is, where did the rule of law go? If you say you're really Ugandan and you love your nation, why would you torture your fellow citizens to that extent? Why would you cause hurt and tears to families and families and families of the fellow Ugandans? Because we are all Ugandans. Tulina omutima gwegumu ku nsi yaffe, ffenna tuli bannayuganda abasaanye okubeera nga tulwana era nga tulwanirira eggwanga limu Uganda. You cannot convince me nti maama wa Kingizare akyayagala okulaba ekigambo kye bayita NRM. Toyinza kunnimba nti omwana wa Kibalama some month back nali njogerako n'akaana kaakamu nga bambi n'ebyosoma biganye era omu Honorable bali mwezo yamutwala side ze yejjinja asobole okuba nga asoma. Naye bannansi banaakomawo okukaaba ng'era omuntu akaabya abangi yeggwa omuntu sekinnoomu. Ekiruma abamu ebikolwa bino babikola nga tebiriiko kumanya kw'omuntu oli, naye bonna ne badda mu kifaananyi kyekimu okulaba nga batulugunya n'okukooza bannayuganda akagiri. Njagala kuwa vidiyo eno ogirabe, tunuulira bino bye njagala mulabe nga bannayuganda mumanyewa ensi yaffe weeri. BTN Media Beyond Kibalama. In the last parliament, we used to discuss. You members of parliament who were here in the last parliament, we used to share. And every time that matter would come up, we would agree that it is not a flimsy matter. It is a matter that should be presented to this house in black and white. So I request that the leader of opposition agrees again that the Minister for Security, on those names which he has mentioned, returns here next week with a statement. Because it's a matter that affects all of us. We all have relatives and friends who are opposition. You also have relatives and friends who are NRM. So this issue we are discussing does not affect only you as members of opposition. It affects all of us as members of parliament, as leaders, as Ugandans. I thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity to make the supplementary. Thank you very much. Lope, now you give us your ministers. Honorable Speaker, allow me to first appreciate the Vice President for her response, which has been properly clothed and easy to understand. Because when you compare it to the Prime Minister was simply mocking this House. Vice President Jessica Alupo ategeezezza nti ensonga ya Kibalama ne mu Parliament eri twajogerako ne Minisita w'ebyokwerinda tumukwasa omulimu guno adde n'abana abantu bonna Lopo bayogerako wiiki ejja
yebe ensonga etuleeta mu kifo kino atubuulire abantu bano baliwa batubuulire bazza gwaki baleeta abantu bano era n'agamba nti bwe kituuka ku opposition bwagwe bakutte gwe balumizza kitulumira wamu kubanga tulina ab'enganda zaffe nga bali mu opposition tulina mikwano gyaffe nga bali mu opposition and the same way nti waliyo aba opposition nga balina baganda baabwe bali mu NRM oba mu government nga balina mikwano gyabwe bakozi mu government balina mikwano gyabwe babaka mu NRM ekitegeeza nti ekiruma eri neeno kiba kituluma tetulina kusigala nga ffe tugamba kasita ffe tuli mu buyinza tekitukwatako bannansi ffenna kiba kitulumirako wamu. Ono Ssenyonyi ne yeebaza n'amugamba wabale kwogera ng'omukyalo omugezigezi kubanga bayibuli eyogera ku muntu bayibuli egamba nti omukazi omusirusiru asuula ennyumba ye n'emikono gye ye okategedde a foolish woman destroys her house with her own hands ate omukazi omugezigezi azimba ennyumba ye n'emikono gye oba okategedde nti omukazi omugezi azimba amaka nebba wabula omusiru ne bwajja byasanzewo byonna abyonoona. So kati Ssenyonyi agambye okusinziira ku statement za Deputy President Jessica Alupo za kika kya waggulu nnyo okusinziira ku Nabbanja byabadde ayogerako nze kimubye point kankwongere Ssenyonyi wano. Prime Minister, meet more often with the Vice President so that she can coach you on how to respond to some of these issues. Because you see, even when you're being given bitter medicine, somebody can put a coating of some sugar, so it's easy to take the medicine down. That's what the Vice President has said. I may not fully agree with everything she has said, but she has clothed it in a motherly way. And so it becomes easy for me to follow up, now that she has promised. Number one, the question of these intern doctors, you're going to go back and cabinet and review, and you have said nothing is cast in stone. That is what the Vice President has said. It's better than what the Prime Minister said, mocking and saying we increase the numbers and so on. And there is no harm in learning from your senior, the Vice President. Is that a bad thing? You don't want to learn? Order. Go for it. Right Honourable Speaker and members, I want to inform you that I have been here in this house for quite some time, and you know how much respect I give people. My brother was with me, he's my friend, when he was still in NTV. We are very close, by the way. And in my submission, I was very clear. I even told you that I consulted the Vice President. The Vice President is more close to me than you. And so, is he in order to insinuate that I don't consult the Vice President? Is he in order? Okay, the ruling, the LOP now, you know that the Right Honourable Prime Minister is closer to the Vice President, and she is consulting, she has been consulting. But also you need to know that the two offices are different. You should not expect the Prime Minister to speak like the Vice President. Most obliged, Right Honourable. Yes. I am glad she says she always consults the Vice President. I was only encouraging her to continue to do it a lot more regularly. Yes, Ssenyonyi. Bwe bamuteeka ne Nabbanja mu ddiba limu, ndowooza okululika kwe kuyinza okubanga kubataasa. So Parliament ekyagenda mu maaso bingi ku bye tugenda okukuleetera ebinaaba bivuddeyo, wabula n'ensonga y'aba intern doctors obutabasasula nakyo kigendera ddala mu maaso. Omanye eno issue y'aba intern doctors eba confusinga. Okimanyi nti bano abaana babateeka ku intern almost emyaka 3. Abamu 2 eziti 2 kitundu ku 3 awo balyoke bamuwe license. Eryo lyonna ebbanga lye bamala nga bali mu practicinga baba babasasula balina okusasulwa.
kuba n'abasawo be tulina tebamala ekimanyi osobola okumala olunaku lulamba ku ddwaliro nga tolabye dokita naye nga bano abaana be bakolako ba intern doctors and they are doctors by the way bambi mubawe ku katiibwa mubawe ne ku ssente bwe kibasa ekyo muwerera abammwe basobola obusawo babajjanjabe ku lwa Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom erinnya nzedde niyo abaddewo okuba nga nkuweereza ensonga nnyingi ze tugenda maaso n'okubeera nga tuleetera n'okuba nga tukwatako just tovaawo tukyakuleetera bingi BTN Media Beyond the Newsroom we are getting back. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.